A wannan darasin step by step za mu koya muku yacce za ku gane cewa idan website yana da firewall ko kuma ba shi da shi. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Gano magajin malam falaki tsakar dare mai ban tsoro irin kufa da take kauna kwanai mata aiki ba wasa. Alright, so mecece firewall? Firewall wata software ce wadda ake amfani da ita a cikin devices da kuma website ɗin mutane, kun fahimta, domin ta rinka ba da kariya haka da sauransu. Kamar in na ce devices ina magana ne akan kamar maybe network devices ko kuma wayarka ko kuma laptop, personal computer da dai sauransu haka. Kun fahimta, ita ce take ba ma wannan devices ɗin kariya, kamar security ne na gida. Kun ga duk wanda zai shigo gida sai ya tambaya me za ka je ka yi, kun fahimta, so da dai sauransu haka. So ita firewall kamar haka ne, ita ce take controlling ɗin duk wani network traffic wanda mutum ya tura da kuma wanda aka tura mashi, kun fahimta. Saboda haka suna amfani da wata hanya wadda ake kira da DDoS attack, wato distributed denial of service attack, wanda za ka yi ta tura ma website request haka har sai website ɗin ya kai ƙasa. So shi yasa aka ƙirƙiri firewall don ta rinka blocking ɗin wannan request ɗin ko kuma ta ɓoye asalin IP address ɗinka haka da sauransu, kun fahimta. Okay, so ta yaya za ka yi diba website kaga idan yana da firewall ko babu? Simple, idan kana amfani da Termux za ka ce pkg install, sai ka ce Wafw00f, sai ka danna enter. Idan kuma kana amfani da Linux za ka ce sudo apt install, sai ka ce Wafw00f, sai ka danna enter. Okay, so direct za ta yi maka install ɗinta. Alright, so ni already na yi install, so ta yaya za ka yi amfani da ita? Simple, za ka ce Wafw00f, sai ka sa target website ɗinka. Alright, so ni ga target website ɗina nan, ina so in diba wannan website ɗin Hausa Academy in ga yana da firewall ko bai da ita, yana da tsaro ko bai da shi. Bari in goge https ɗin nan da kuma slash ɗin can na ƙarshe, sai ka danna enter. So za ku ga gashi nan tana diba web application firewall waye. So za mu jira mu gani. Okay, to gashi nan tana diba. So bari mu jira mu gani idan akwai firewall ko kuma babu a jikin shi. So in akwai direct za ta nuna maka, in babu kai tsaye za ta nuna. Kun ga ta gwada cewa wannan website ɗin babu firewall a jikin shi, kun fahimta. Gashi nan WAF tana nufin web application firewall, kun fahimta. So gashi nan ta gwada no, in akwai direct za ta nuna akwai.